Hello, good morning dear students. In the previous session we discussed about what? Demand function. Once again I am going to repeat all the important things which we discussed in the previous sessions. Okay. So what we discussed in the previous sessions? What is demand? Demand is backed by desire to have a commodity, ability to pay the price of it, and willingness to pay the price of it. And demand always refers to a particular time and a particular place. Demand refers to a particular time and a particular price. Okay. So demand for any commodity that depends upon price and time. And there are different factors which are governing the level of demand, which we already discussed. So what they are? They are climatic conditions, and then income level, taste, habit, preference, innovation, technology. These all are the important things which determines the level of demand. And we also discussed about demand function. So what is demand function? Which explains the relationship between quantity demanded and factors governing demand. So example, quantity demanded is equal to the function of price of related commodity, and income, and taste, preferences, etc. And how the demand function is denoted? Demand function is equal to, here, demand function is equal to the function of price of related commodity, then Y, and then T, and so on. Is it clear? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಡಿಕೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಇಚ್ಛೆ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕೆನ್ನುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಿಂಬಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಿಂಬಕ ಎಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಂಬಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. QD is equal to the function of P, PR, Y, T. P ಎಂದರೆ ಬೆಲೆ, PR ಎಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ, Y ಎಂದರೆ ಆದಾಯ, T ಎಂದರೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಯು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆಯೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ QD is equal to, this is the function of P. QD is equal to the function of P. So price is the prime element which determines the level of demand. ಸೊ ಬೆಲೆಯು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಅದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ QD is equal to the function of P ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ in this equation, which is the dependent factor and which is the independent factor? So that is the very interesting point. So quantity demanded is the dependent factor and P is the independent factor, because price determines the level of demand. So demand is what? Demand is dependent factor. It depends upon what? It depends upon price level. And P is independent variable and demand is dependent variable. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತ ಚಲಕ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಲೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಲಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಬಿಂಬಕ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಿಂಬಕ, ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A minus B P. Yes, dear students. So this is what the functional relationship exactly when it is written in the form of equation. Quantity demanded is equal to A minus B P, which we already discussed in the previous session. Okay, so A and minus BP stands for what? In this formula, QD is equal to, that is quantity demanded. Once again I will repeat. Yes, what is QD? QD is equal to quantity demanded. Okay, A minus BP. What these all represents? Yes, P is price, as we all know that P is price. Then what is about A minus B? So A and B are constants. A and B are constants and P is variable. So ಇದರಲ್ಲಿ A ಉನೆ BP ಅನ್ನುವುದು, P ಅನ್ನುವುದು ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ QD ಅನ್ನುವುದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. A ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ B ಇವುಗಳು ಸ್ಥಿರ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. So this is a very important linear function, so which occupies a very important place, that too helpful to derive a demand curve. Okay, and then already we discussed that what A denotes and what minus B denotes. So A denotes the maximum limit of the function. A denotes the maximum limit of the function, and minus B denotes, that is the negative slope of the function. What minus B denotes? Minus B denotes the negative slope of the function. A ಇದು ಆ ಬಿಂಬಕದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನ ವಿವರಿಸಿದರೆ, ಉನೆ B ಅನ್ನುವುದು ಆ ಬಿಂಬಕದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಇಳಿಜಾರನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಇಳಿಜಾರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು? Then the question arises, students. So A minus BP, okay, A and minus B, these are constants. So A, what it shows? It shows the maximum limit of the function. Okay, what minus B presents? Minus B represents what? The negative slope of the function. So the question arises, how to calculate the negative slope of the function? Then the negative slope is calculated with the help of delta Q divided by delta P, change in quantity demanded divided by change in the price of the commodity. Change in quantity demanded and change in price. What this delta represents here? That is change. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಭಾಗಿಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇದರ ಇಳಿಜಾರನ್ನ ನಾವು ಬಿಂಬಕದ ಇಳಿಜಾರು, ಋಣಾತ್ಮಕ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗೂ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. There is always opposite relationship between the price and the quantity demanded. Okay, when the price is more, demand is less. When price is less, demand is more. And one more important thing, when the price changes by 1 unit, when the price changes by 1 unit, the demand changes by minus 2 units. When the price changes by 1 units and the demand changes by minus 2 units. So that is explained with the help of the given example. Now let us try to understand, that is the demand function, with the help of numerical example. Okay, then see here, suppose the demand equation, suppose the demand equation, that is quantity demanded is equal to 20 minus 2
20 minus 2p. It represents, that is the demand function. Suppose if the price of tomato, if the price of tomato, the price of tomato per kg, the price of tomato per kg at different prices, that is equal to rupees 4, 5, 6, 7 and 8. Now you have to calculate the demand schedule. This is the example. If the price of a tomato per kg at price, that is 4, 5, 6, 7 and 8. Then how to calculate the demand schedule? That is the very interesting point. Now let us try to calculate the demand schedule. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಿಂಬಕದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕೆನ್ನುವಾಗ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸೋಣ. QD is equal to 20 minus 2p ಇದ್ದಾಗ ಬೆಲೆಯು 4, 5, 6, 7, 8 ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. Yes, dear students. See here, this calculation is very interesting and very important. When price is equal to 4, when P is equal to 4, so what is the level of demand? ಬೆಲೆಯು 4 ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ? ಬೆಲೆಯು 5 ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಎಷ್ಟು? 6 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು? 7 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು? 8 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು? Let us try to understand the level of demand when price is 4. What is the level of demand? When it is 5, what is the level of demand? When it is 6, when it is 7 and when it is 8. What will be the level of demand? So we have to calculate with the help of this formula. See here, when price is equal to 4, quantity demanded is equal to, what is our linear function? 20 minus 2p. This is the basic formula. Okay, when price is equal to 4, when it is 4, QD is equal to 20 minus 2 into 4. So 20 minus 8, that is equal to what? 12. Yes, is it clear? So now see, when it is 5, 20 minus 2 into 5, so 20 minus 10, so that is equal to what? 10. When it is 6, 20 minus 2 into 6, so 20 minus 12, so 20 minus 12 is equal to what? 8. Am I right? Okay. When it is 7, so what will be the level of demand? So is equal to 20 minus 2 into 7 is equal to 14, that is equal to 6. Yes, is it clear? When price is equal to 4, quantity demanded is equal to 20 minus 2 into 4. So we have to put the price of P here in this formula. So 20 into 4, sorry, 20 minus 2 into 4, 20 minus 8, answer is 12. So like this, it is 10. And 5, the demand is 10. When price is 6, the demand is 8. When the price is 7, the demand is 6. So when price is 8, so just we will go here. When price is 8, so 20 minus 2 into 8, that is equal
equal to 16. So what is your answer? Here it is 4. So when price is 4, demand is 12, 5, 10, when it is 6, 8, when it is 7, it is 6, when it is 8, it is 4. So ಈ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಿಂಬಕದೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆಯು 4, 5, 6, 7 ಮತ್ತು 8 ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು? ಸೊ ನಾವು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆಲೆಯು 4 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಈ p ಯ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಇದು ಸಹಗುಣಕ. ಸೊ 20 × 8 12, ಬೆಲೆಯು 5 ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು 10, 6 ಇದ್ದಾಗ 8, 7 ಇದ್ದಾಗ 6, 8 ಇದ್ದಾಗ 4. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ? ಈಗ ಬೆಲೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. So with the help of this one, so we have to write that is demand schedule. Okay, check here how to draw the demand curve and how to prepare the schedule with the help of this. This is a very interesting one. So I will show you. It's very interesting, and students, one very important point is here. Always there is a opposite relationship between what? Price and demand. Remember this point. That is why the demand function has a negative slope. So with the help of this, we have to frame a demand schedule. Yes, demand schedule. Yes, demand schedule contains 2 points. One is price and the one is what? Demand. Then we have to draw the diagram with the help of this demand schedule. Yes, this is what? This is the given price, what will be the level of demand. Okay, here in rupees, am I right? Price, here in cases you write. Okay, so price is 4, 5, 6, 7 and another one what? 8. When price is 4, what is the demand? It is 12. When 5, it is 10. When 6, it is 8. When 7, it is 6. When 8, it is 4. Yes. So what we discussed? 20 minus, that is 2p. So 20 minus 2p. When price decreases by, that is increases by 1 unit, the demand decreases by 2 units. So the slope is always calculated with the help of -2 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ is equal to 20 minus 2p. ಬೆಲೆಯು 1ರಷ್ಟು ಏರಿದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು 2ರಷ್ಟು ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? So when it is increases by 1, it is decreases by 2. 100%. Yes, is it clear? And with the help of this, what to do? We have to draw the demand curve. So ಈ ಅನುಸೂಚಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, this is a very interesting point. Twelve, 10, 8, 6, 4. So as we all know that
two axes are there. One is OX and another one is what? OY. On OX, quantity demanded, that is calculated or measured. So on OY, what is given? On OY, price is given. Yes, price is 4, 5, 6, 7, 8. So let us take the scale according to the table. So scale is very important. Already we mentioned in the last session also while drawing the law of diminishing marginal utility. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಕೇಲ್, what scale we have to take, that depends upon the given data. Yes. So this is the scale. So see here, scale of 2 I will take here. Yes. So what to do? When price is 4, so demand is what? 12. Yes. When price is 4, demand is 12. When price is 5, it is 10. Yes. When price is 6, it is 8. When it is 7, it is 6. When it is 8, it is 4. So very beautiful. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೆಲೆಯು 4 ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು 12 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯು 5 ಇದ್ದಾಗ 10 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 6 ಇದ್ದಾಗ 8. ಸೊ 7 ಇದ್ದಾಗ 6, 8 ಇದ್ದಾಗ 4. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಲೆಗೂ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ there is opposite relationship between inverse. What type of relation? Inverse relationship between P and D. Inverse ಅಂದರೆ opposite. Inverse means what? Opposite relationship between price and demand. Therefore, the demand curve always slopes downward from left to right. So what is this? This is demand curve. This is the very interesting topic. So what we covered in today's session, how to calculate demand schedule and how to draw the demand curve. Once again, I will repeat all those very important things and we will conclude the session. So demand function, which shows the relationship between quantity demanded and factors governing demand. And among all those factors, price is the prime one. So quantity demanded is equal to the function of price. So when quantity demanded is equal to the function of P, which is dependent and which is independent. Quantity demanded is what? It is a dependent. It depends upon what? It depends upon price. So price is independent and demand is dependent element. And we are going to study, that is the linear function. So quantity demanded is equal to A minus BP. So A and minus B, these are constant and P varies. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ರೊಳಗೆ A ಮತ್ತು ಉನೆ B ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ P ಯು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Yes. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. Quantity demanded is equal to 20 minus 2P. 20 and 2 remains the same. These are constant. So and P varies. So that is explained here. And price is for what is the demand. So how to calculate? 20
20 minus 2 into 4. Yes. So 12, 5, it is 10. When it is 6, it is 8. It is 7, it is 6. And when it is 8, it is 4. And now come to the point. We have to prepare a schedule, demand schedule. On this side, we have to write the price, and here we have to write the demand. So this is the chart, or this is the schedule. And according to the schedule, so we have to draw the diagram. And scale, that depends upon what? The given data. Yes, is it clear? On OX, demand is measured, and on OY, price is measured. Yes, dear students, we have to remember that at any cost we have to write here what is given on x-axis and what is given on price axis. So from the examination point of view, if you write here, it is very good. Demand OX, that is demand is shown here. So on OY, the price is given here. So like this you have to write. So what is this curve? This curve is demand curve. DC is equal to demand curve. Like this you have to write. And so this is the demand curve. So according to the given table, we have to draw the diagram. When the price is 4, demand is 12. When it is 5, 10, 6, 8, then 7, 6, then 8, 4. And this is the demand curve. Demand curve that is negative slope. Always note this point. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Always demand curve slopes downward from left to right. And in the next session we are going to discuss about what are those reasons, so which force that when price is more we purchase less, when price is high we purchase more. Let us study all those very important things in the next sessions. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. Go through these all very interesting points and let us try to understand these all by reading or by listening once, twice, thrice. It is easy for you all people. Let us hope positive things so will happen in coming days. That is, government is going to start the schools and colleges from September 1st. So note these all points and study hard. Stay safe, stay happy. See you in the next session.